Yeah. Mm, Yeah. Hi everyone. Good morning and good evening. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீக்லி மீட்டப்ல என்ன பார்க்க போறோம்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு டிஃப்ரெண்டான டாபிக் அண்ட் கரியர் டிஸ்கஷன். ரீசெண்டாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நம்ம வந்து கரியர் டிஸ்கஷன் பற்றி பேசிட்டு இருந்திருப்போம். அடுத்த வீக் கூட நம்ம க்ளவுட் பற்றி தான் பேசுகிறோம். முன்னாடி வந்துட்டு வி ஸ்டார்டட் வித் வேரியஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாத்துக்கும் எப்படி கரியர் டிஸ்கஷன் பண்ணுற மாதிரி பார்த்தோம். ஏன் இது நிறைய கொண்டு வரோம்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய பேருக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. நிறைய பேர் வந்து லைக் எந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணுறது எப்படி வர்றதுன்ற கொஸ்டின் நிறைய பேருக்கு இருக்குது. ஸோ அதனால ஒவ்வொருத்தரோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் இப்போ கரியர் டிஸ்கஷன் வந்து எல்லாருமே கொடுக்கலாம். ஸோ நான் கொடுக்கறது ஒரு டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும். ஏன்னா என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் நான் என்னால் பேச முடியும். ஸோ ஒவ்வொருத்தரும் டிஃப்ரெண்டாக கொடுக்கும்போது இட் இஸ் ரியலி யூஸ்ஃபுல். ஸோ அந்த வரிசையில் தான் நம்ம இன்னைக்கு வந்து யார் நம்ம கூட இணைஞ்சிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கௌதம் வந்திருக்காரு. ஸோ கௌதம் நம்ம எல்லாருக்கும் ஆல்ரெடி தெரியும், பரிச்சயமானவர் தான். தமிழும் வீக்லி மீட்டப் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா அவரோட இது நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க. அண்ட் நம்மளோட இதுலேயும் ஒரு டேட்டா சயின்ஸ் அவர் எப்படின்னு ஒரு சீரீஸ் பேசியிருக்காரு அவர். ஸோ இட் வாஸ் ரியலி குட். நிறைய பேர் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு சொன்னாங்க. இப்பவும் அதை நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதான் கௌதம் ஜியை நம்ம கூப்பிட்டுட்டு ஒய் நாட் வில் டாக் அபவுட் இட், அதை பற்றி பேசலாமே அப்படின்றது தான் இன்னைக்கு இதோட அஜெண்டா. அண்ட் இன்னொன்று என்னன்னா, தேர் இஸ் ஒரு ப்ராஜெக்டும் நம்ம ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம் கௌதம் கூட சேர்ந்து. ஸோ அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கும் வி ஹேவ் அனௌன்ஸ்மெண்ட் அட் த எண்ட் ஆஃப் த செஷன்ல. நம்ம அந்த ப்ராஜெக்ட்ல இஃப் யூ வாண்டட் டு வாலண்டியர் அண்ட் இஃப் யூ அதில் நீங்கள் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா அதுக்கான ஒரு பிளானும் இருக்கு. ஸோ அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸும் நம்ம கடைசியாக சொல்லலாம். ஸோ யா ஹாய், தேங்க்ஸ் கௌதம் ப்ரோ. தேங்க்ஸ் ஃபார் ஜாயினிங். தேங்க்ஸ் ஃபார் அக்செப்டிங் த ரிக்வெஸ்ட். நோ ப்ராப்ளம். இது வந்து என்னோட ஆனர் இந்த மீட்டிங்கில் பேசுறது. அண்ட் டு ஆல் ஆஸ்பைரன்ஸ் டேட்டா சயின்டிஸ்டாக ஆகணும், இல்லை எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற தெரிஞ்சுக்கணும், எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா ஐ கெஸ் திஸ் இஸ் தி செஷன். ஃபர்ஸ்ட் திங், என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி நான் பேசிடுறேன். அதுக்கப்புறம் ஆஸ் அ ஃப்ரெஷர் எப்படி வந்து உங்களை வந்து நீங்க தயார்படுத்திக்கலாம் இந்த டொமைனுக்கு அப்படிங்கிறதையும் நான் பத்தி பேசுறேன். அண்ட் ட்ரெண்டிங் இப்போ என்ன ஃபீல்ட்ல கேட்குறாங்க, டேட்டா சயின்ஸ் ஃபீல்ட்ல நான் கிளைண்ட்ஸ் கிட்ட இன்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது அவங்களோட எதிர்பார்ப்பு என்ன இருக்கு அப்படிங்கிறத நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ தட் உங்களுக்கும் வந்து உங்களை எப்படி எக்யூப் பண்ணிக்கலான்றது உங்களுக்கு புரியும். அண்ட் நீங்க எவ்வளவு தூரம் இன்னும் போகணுங்கிறது உங்களுக்கு கிளியரா தெரியும். ஓகே, ஸோ பிஃபோர் தட் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் ஷேர் பண்ணுறேன். இப்போதைக்கு நான் வந்து டைகர் அனாலிட்டிக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு கம்பெனியில் வேலை பார்க்குறேன். அகைன் இட் இஸ் அன் அனாலிட்டிக்ஸ் சென்ட்ரிக் கம்பெனி. கன்சல்டிங்கில் இருக்கேன். ஸோ கன்சல்டிங்னா ஓகே, ஸோ இது கொஞ்சம் இன்ட்ராக்டிவாக போனால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நான் யோசிக்கிறேன். ஸோ உங்களோட புரிதலில் கன்சல்டிங்னா என்ன நினைக்கிறீங்க? எனி ஒன்? சாட்ல கூட சொல்லலாம். எனிதிங் கன்சல்டிங் அப்படின்னா இது வந்து அனாலிட்டிக்ஸ்லாம் யோசிக்காதீங்க. சாஃப்ட்வேர் கூட கன்சல்டிங் கீழே தான் வரும். இப்போ பெரிய பெரிய இன்ஃபோசிஸ், டாடா இதெல்லாமே கன்சல்டிங் கம்பெனி தான். என்ன நினைக்கிறீங்க? சர்வீஸ் பெஸ்ட் கம்பெனி, அதாவது டைகர் அனாலிட்டிக்ஸ் கம்பெனிக்காக நீங்க ஒர்க் பண்றீங்க? ஆமா, அது வந்து கன்சல்டிங் கம்பெனின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி சர்வீஸ் பேஸ்ட் கம்பெனி வந்து கன்சல்டிங் கம்பெனி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ கன்சல்டிங்ன்ற வார்த்தை எதை குறிக்கும்? இங்க ஜெனரிக்காவே நீங்க சொல்லுங்க. ஓகே ஓகே, ஒரு கைடன்ஸ் மாதிரி. சர்வீஸ் ப்ரொவைடர். கரெக்ட். ஓகே ஓகே, ஸோ இதுவும் ஐடி சம்மந்தப்பட்டிருக்கு. பட் கன்சல்டிங்ன்றது வந்து ஐடி கன்சல்டிங் நீங்க சொல்றது கரெக்ட் தான். இப்போ டிசிஎஸ், இன்ஃபோசிஸ் இவங்கெல்லாம் வந்து ஓகே, கிவிங் ஐடியா ஆர் இன்சைட்ஸ் எல்லாரும் சொல்றது எல்லாமே ஒரு வகையில கரெக்ட் தான். ஸோ இப்போ இன்ஃபோசிஸ், டிசிஎஸ்லாம் வந்து ஐடி கன்சல்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ அதே பாத்தீங்க அப்படின்னா கோல்ட்மேன் சாக்ஸ், அப்புறம் மெக்கன்சி இவங்க எல்லாமே பாத்தீங்க அப்படின்னா கன்சல்டன்ட் ஜெனரிக்கான ஸ்பேஸ்ல வருவாங்க. ஸோ ட்ரூ சென்ஸ் கன்சல்டிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா, நீங்க உங்களை வந்து ஒரு டாக்டர் இல்லை பிசிஷியன் மாதிரி நீங்க நினைச்சுக்கலாம். இப்ப நான் தான் கஸ்டமர் ஆர் கிளையண்ட்னு வச்சுக்கோங்களேன். உங்ககிட்ட வந்து
எனக்கு இந்த பர்டிகுலர் ப்ராப்ளமை நான் சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் உங்ககிட்ட சொல்றேன் அப்படின்னா ஆக்சுவலா அது ப்ராப்ளமா இருக்காது. இப்ப நிறைய பேர் டாக்டர்கிட்ட போயிட்டு டாக்டர் உங்க என்ன பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா, இல்ல எனக்கு வந்து ஜுரமா இருக்கு, எனக்கு சளியா இருக்கு, இல்ல எனக்கு இருமல் இருக்கு, இப்படி சொல்லுவாங்க. பட் அது ஆக்சுவலா டிசீஸ் கிடையாது, அது ஆக்சுவலா ப்ராப்ளம் கிடையாது. அவங்க சொல்றது எல்லாமே சிம்டம்ஸ். அதே மாதிரிதான் கிளைண்ட்டும் வந்து அவனுக்கு என்ன, அவங்களுக்கு வந்து என்ன ப்ராப்ளம்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கே தெரியாது. அவங்க சிம்டம்ஸ் தான் சொல்லுவாங்க. இல்ல எனக்கு வந்து ரொம்ப ஆட்ரேஷன் ஆகுது, இல்ல எனக்கு ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டோர்ல வந்து சேல்ஸே இன்க்ரீஸ் ஆக மாட்டேங்குது, இந்த ப்ராப்ளமை நான் சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து கேட்பாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் அவங்க கிட்ட கரெக்டான கொஸ்டின்ஸை கேட்டு என்ன இஷ்யூங்கிறத டயக்னாஸ் பண்றவங்க தான் கரெக்டான கன்சல்டண்டா இருக்க முடியும். அதான் வந்து கன்சல்டேட்டிவ் மைண்ட் செட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? இப்போ நீங்க மெக்கன்சி எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா, எனக்கு தெரிஞ்ச அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய, ஏன்னா நான் உங்க டாக்குமெண்ட்ரிலாம் பார்க்குறேன், மெக்கன்சி கோல்ட்மேன் சாக்ஸ்லாம் டாப் பிளேயர்ஸ் கன்சல்டிங்ல. அவங்களோட டாப் கிளைண்ட்ஸ்லாம் யாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய லார்ஜ் கார்பரேஷனாக இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நெஸ்லே இருக்குல்ல, நெஸ்லே, ஜான்சன் அண்ட் ஜான்சன், இவங்கெல்லாம் வந்து, ஸோ அவங்கெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, எனக்கு வந்து ஏசியா ரீஜன்ல நான் மார்க்கெட்டை பெனட்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, இல்ல ஆப்பிரிக்கா ரீஜன்ல நான் மார்க்கெட்டை பெனட்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது வந்து அவங்க சொல்ற ஒரு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட். அதுக்கப்புறம் கிளாரிஃபைங் கொஸ்டின்ஸ் நிறைய கேட்பாங்க. ஓகே, பெனட்ரேட் பண்ணோம்னா எந்த ப்ராடக்ட் நீங்க எதுவும் டார்கெட் பண்றீங்களா, எந்த மாதிரி மக்களை டார்கெட் பண்றீங்க, நாங்க ஒரு கேம்பெயின் எடுத்துட்டு வந்தா அதை எப்படி நாங்க எடுத்துட்டு போகணும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க, இந்த மாதிரி நிறைய கிளாரிஃபைங் கொஸ்டின்ஸ். இதுல கொஞ்சம் சப்ஜெக்டிவிட்டியும் இருக்கு. பட் திங்க் ஆஃப் யுவர் செல்ஃப் லைக் அ பிசிஷியன். நீங்க ஒரு பேஷண்ட் கிட்ட கரெக்டா கொஸ்டின்ஸ் கேட்பீங்கல்ல. ஓகே, நீங்க நேத்து என்ன சாப்பிட்டீங்க, நீங்க சாப்பிட்ட எப்பத்துல இருந்து இது ஆரம்பிச்சது, இதெல்லாம் கேட்டு 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 டிசீஸ்க்கு கிட்ட போய் கரெக்டா டயக்னாஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் சொல்யூஷன், அதுக்கப்புறம் பிரிஸ்கிரிப்ஷன். டாக்டர் டெர்மினாலஜில வந்து பிரிஸ்கிரிப்ஷன், ஏதாவது மருந்து பிரிஸ்கிரைப் பண்ணுவீங்க, இதை சாப்பிடுங்க 3 நாளைக்கு, இல்ல இன்ஜெக்ஷன், இல்ல வெரி சீரியஸ் கண்டிஷன்னா வேற ஏதாவது சர்ஜரியோ என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ கரெக்டான டயக்னாசிஸ், அதுக்கான கரெக்டான சொல்யூஷன், அதுக்கப்புறம் ஃபாலோ அப். இந்த சாஃப்ட்வேர் டெர்மினாலஜில மெயின்டெனன்ஸ் சொல்லுவாங்க, டாக்டர் டெர்மினாலஜில ஃபாலோ அப். ஓகே, சரியாயிடுச்சா, இந்த ட்ரீட்மெண்ட்லாம் பண்ணீங்க, சரியாயிடுச்சா, எப்படி நீங்க பண்றீங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க இல்லையா. ஸோ அந்த லூப்பை க்ளோஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா. இதுதான் கன்சல்டிங். இது வந்து நீங்க எங்க பார்த்தாலும் சரி, ஐடில பார்த்தாலும் பொருந்தும், அனாலிட்டிக்ஸ்ல பார்த்தாலும் பொருந்தும், எந்த ஃபீல்ட்ல பார்த்தாலும் கன்சல்டிங் இப்படிதான் இருக்கும். எனி கொஸ்டின்ஸ் so far? ஓகே. ப்ரோ லைட்டா புரியல ப்ரோ. புரியல. லைட்டா புரியல ப்ரோ. கன்சல்டன்ட்டுக்கும் கன்சல்டிங் வித்தியாசம் சொல்லுங்க. அது லைட்டா புரியல. நீங்க பேசுறது கேட்கல, எனக்கு சரியா புரியல. என்ன இல்ல அந்த கான்செப்ட் அவருக்கு இன்னும் புரியலன்றது. ஓகே. சோ இப்போ சிம்பிளா நான் என்ன சொன்னேன்னா, கன்சல்டிங்ன்றது என்ன அப்படின்னா, ஒருத்தங்க வந்து உங்ககிட்ட ஒரு ப்ராப்ளம் வருதுன்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா அவங்க கிட்ட கரெக்டான கொஸ்டின்ஸ் கேட்டு என்ன ப்ராப்ளம்ன்றது ஐடென்டிஃபை. இப்ப அவங்க சொல்றது வந்து ப்ராப்ளமா இருக்காது, சிம்டமா இருக்கும், அறிகுறியா இருக்கும். புரியுதுங்களா? ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு சேல்ஸே ஏறல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சேல்ஸே ஏறாததே ஒரு ப்ராப்ளமா இருக்காது, அதுக்கு பின்னாடி ஓகே நீங்க உங்க ஸ்டோர் எங்க வச்சிருக்கீங்க, அதே மாதிரி எப்படிப்பட்ட ஆட்களை வந்து எம்ப்ளாய் பண்ணிருக்கீங்க, உங்களோட மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன, இந்த மாதிரிலாம் கிளாரிஃபைங் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ராப்ளம் என்னன்றத, மேபி அவங்களோட மார்க்கெட்டிங், அதாவது அவுட்ரீச் வந்து கரெக்டா இருந்திருக்காது, மக்கள்கிட்ட போய் சேர்ந்திருக்காது அவங்களோட பிராண்ட், அதுதான் சேல்ஸ் டிராப்புக்கு ப்ராப்ளமா இருக்கும். சேல்ஸ் டிராப்புங்கிறதே ப்ராப்ளமா இருக்காது. புரியுதுங்களா? சோ இத மாதிரி கிளாரிஃபைங் கொஸ்டின்ஸ் அவங்க கிட்ட கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் சொல்யூஷனுக்கு கொடுக்கறது, ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க்கா சொல்யூஷனை கொடுக்கறது தான் வந்து கன்சல்டிங்னு சொல்லுவாங்க. எனி டவுட்ஸ்? கிளியரா? ஓகே, ஆசம். ஸோ நான் வந்து டைகர் அனாலிட்டிக்ஸ்ல கன்சல்டன்ட் ரோட்ல இருக்கேன். எனக்கும் அதே மாதிரி தான். எனக்கு கிளைண்ட்ஸ் சில அக்கௌண்ட்லாம் எனக்கு கொடுத்துருவாங்க, அந்தந்த அக்கௌண்ட்டை நான் தான் பார்த்துக்கணும். அந்தந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து ஸ்பெசிஃபிக் அக்கௌண்ட்டுக்கு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் நீட் இருக்கும், அதுக்கு சொல்யூஷன்ஸ் நாங்கள் பில் பண்ணுவோம். அந்த சொல்யூஷனை ஓவர் சீ பண்றது தான் என்னோட வேலை. மிகப்பெரிய சொல்யூஷன் என்ன ப்ரொவைட் பண்றோம் அப்படின்னா, மாடல் ஹெல்த் மானிட்டரிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மாடல் ஹெல்த் மானிட்டரிங்னா ரொம்ப பேசிக்கா என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா, மெஷின் லேர்னிங் மாடல்ஸ்லாம் ப்ரொடக்ஷன்ல இருக்கும்,
அது எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படிங்கிறது லேமேன்ல. இப்போ நிறைய பேருக்கு இப்போதான் ஆரம்பிக்கிறீங்கன்னா மேபி மெஷின் லேர்னிங் உங்களுக்கு அந்த டெர்மினாலஜி புதுசாக இருக்கலாம், இல்லை மெஷின் லேர்னிங்னா என்னன்னு ஆக்சுவலாக தெரியாமல் இருந்திருக்கலாம். பட் திங்க் ஆஃப் இட் லைக் திஸ்: ஒரு அப்ளிகேஷன் டிப்ளாய் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க சைடில், கிளைண்ட் சைடில். ஸோ அந்த அப்ளிகேஷன் எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணுது, அதுலேருந்து அந்த அப்ளிகேஷன்லேருந்து வர அவுட்புட்டை வச்சு அவங்க டெசிஷன் எடுக்கிறாங்களா, எப்படி பிஸ்னஸோ அந்த அவுட்புட் டிரைவ் பண்ணுது, இதெல்லாம் மானிட்டர் பண்ணுறது தான் என்னோட வேலை. இதுக்கு அப்ளிகேஷன் பில்ட் பண்ணியிருக்கோம். அதை அப்சர்வபிலிட்டி பிளாட்ஃபார்ம்னு சொல்லுவோம். அப்சர்வபிலிட்டி அந்த நேம் சொல்ற மாதிரி அப்சர்வ் பண்ணும். ஸோ இந்த அப்சர்வபிலிட்டி பிளாட்ஃபார்ம் மேலே அவங்களோட அப்ளிகேஷன்ஸ் ரன் ஆகும், மெஷின் லேர்னிங் அப்ளிகேஷன்ஸ். அந்த அப்சர்வபிலிட்டி பிளாட்ஃபார்ம் வழியாக நாங்கள் அது எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணுதுன்றது ஈஸியாக பார்க்க முடியும். அண்ட் ஏதாவது பெர்ஃபார்மன்ஸில் டிட்டோரியேஷன் இருந்ததுனாலோ இல்லை பெர்ஃபார்மன்ஸ் கம்மியாச்சுனாலோ நாங்கள் போயிட்டு கிளைண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்ல முடியும், சி இந்த இடத்துல எக்ஸாக்டா கம்மியாகுது, அதுக்கான கரெக்டிவ் மெஷர்ஸ் நீங்க எடுக்கணும். என்ன கரெக்டிவ் மெஷர்ஸ் அதுவும் நாங்க தான் சொல்லணும், அதுவும் நாங்க தான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணணும். ஓகேங்களா? இதுதான் டைகர்ல என்னோட வேலை. ஓகேங்களா? ஸோ 2021லேருந்து இப்போ வரைக்கும் இந்த வேலை தான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். 2021 டிசம்பர். ஸோ டைகருக்கு முன்னாடி EXL ஹெல்த் அனாலிட்டிக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு கம்பெனி இருக்கு. EXLனு ஒரு கம்பெனி இருக்கு, மேபி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ அந்த EXL வந்து நான் ஹெல்த் கேர் இன்சூரன்ஸ் டொமைன்ல வேலை பார்த்தேன். ஹெல்த் கேர் இன்சூரன்ஸ் டொமைன்ல அனாலிட்டிக்ஸ் இருக்கும். ஸோ ஸ்பெசிஃபிக்லி பேமெண்ட் ரிலேட்டட். ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் இருக்காங்க அப்படின்னா, கண்டிப்பா நான் எல்லாமே ஷேர் பண்றேன், கண்டிப்பா ஷேர் பண்றேன். ஸோ ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் இருக்காங்க அப்படின்னா, அந்த ஹாஸ்பிட்டல் வந்து ஒரு ப்ரொசீஜர் வந்து ஒரு பேஷண்ட் கிட்ட பண்ணியிருப்பாங்க. உதாரணத்துக்கு வந்து நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். அண்ட் யூஎஸ்ல கிட்டத்தட்ட எல்லாருக்குமே, முக்கால்வாசி பேருக்கு ஹெல்த் கேர் இன்சூரன்ஸ் இருக்கும். ஓகேங்களா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டுக்கு வந்து $20,000 வந்து சார்ஜ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கலாம். அண்ட் இதை எல்லாமே அவங்க வந்து என்னென்ன ப்ரொசீஜர் பண்ணாங்க, என்னென்ன டிசீஸ் இருந்திருக்கு, அது எல்லாமே அவங்க கோடுன்னு சொல்லுவாங்க, எல்லாமே கோட் பண்ணணும். ப்ரொசீஜர் கோடு, ICD கோடு எல்லாமே டிஃபைன்ட் அங்க யூஎஸ்ல. ஸோ எல்லாத்தையுமே அவங்க கோட் பண்ணணும். இப்போ அதை கோட் பண்ணிட்டு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிக்கு கிளைமுக்கு அனுப்புவாங்க. ஸோ இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிக்கு போயிட்டு அந்த கிளைமை வந்து ஆடிட் பண்ணுவாங்க. ஆடிட் பண்ணிட்டு உதாரணத்துக்கு நீங்க வந்து நியாயமா வந்து அந்த நீங்க போட்ட கோடெல்லாம் வச்சு பாத்தீங்கன்னா 16,000 தான் நீங்க சார்ஜ் பண்ணிருக்கணும், ஆனா 20,000 நீங்க எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜ் பண்ணிருக்கீங்கன்னா அதை ஆடிட்டர் கண்டுபிடிச்சு திருப்பி ஹாஸ்பிட்டல் கிட்ட இருந்து வாங்குவாங்க. இல்ல நீங்க பாருங்க, நீங்க போட்ட கோடு படி இப்படிதான் நீங்க சார்ஜ் பண்ணிருக்கணும், நீங்க அதிகமா பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்ட்டு. இந்த ஆடிட்டிங் பண்ணி அந்த காசை திரும்பி எடுக்கிறது தான் எங்களோட பிசினஸ். எவ்வளவு அதிகமா கண்டுபிடிக்கிறோமோ அவ்வளவு அதிகமா நம்ம இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிக்கு சேவ் பண்ணலாம். கரெக்டுங்களா? ஸோ இதுதான் வந்து என்னோட வேலையா இருந்தது. இப்போ ஒவ்வொரு ஆடிட் பண்ற ஆட்களுக்கும் நான் வந்து காசு செலவு பண்ணோம். ஏன்னா அவங்க வந்து கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க ஆடிட் பண்றதுக்கு. ஸோ நாங்க என்ன பண்ணோம்னா ஒரு சிஸ்டம் மாதிரி வச்சிருந்தோம். இப்போ கிட்டத்தட்ட மில்லியன்ஸ் ஆஃப் கிளைம்ஸ் ஜென்ரேட் ஆகும். எங்க கிட்ட 500 ஆடிட்டர் தான் இருந்தாங்க. ஸோ ஒரு மாசத்துல 500 ஆடிட்டர் வச்சு மில்லியன் கிளைம்ஸ்லாம் வந்து நீங்க ஆடிட் பண்ண முடியாது. கரெக்டுங்களா? ஸோ அதே மாதிரி அவங்க வந்து 8 ஹவர் தான் வேலை, 500 பேரையும் 8 ஹவர் தான் வேலை வாங்க முடியும். தட் இஸ் 40 ஹவர்ஸ் பர் வீக்கு, 160 ஹவர்ஸ் பர் மந்த், இவ்வளவுதான் வேலை வாங்க முடியும். ஸோ மந்த்லி பேசிஸ்ல அந்த 160 ஹவர்ஸ் ஒரு ஆடிட்டர் செலவு பண்ணி 500 ஆடிட்டர் வச்சிருந்தோம். 500 ஆடிட்டரையும் வச்சு மில்லியன் கிளைம்ஸ்லாம் நம்மளால ஆடிட் பண்ண முடியாது. ஸோ அங்கதான் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, மெஷின் லேர்னிங் NLP எல்லாம் யூஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு எந்த ஆடிட்டை பார்த்தா அதிகமா இந்த மாதிரி, அதாவது ஃப்ராடுலன்ட் கிளைம்ஸ் அதிகமா எதை அவங்களுக்கு கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது இந்த அனாலிட்டிக்ஸ் லேயர் வந்து டிசைட் பண்ணும். அந்த லேயர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு ஃபில்டர் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன். மில்லியன் கிளைம்ஸ் அமிச்சோன்னா அது கிட்டத்தட்ட ஒரு 10,000 கிளைமை திருப்பி தரும். இதுதான் வந்து ப்ராபபிள் 10,000 கிளைம்ஸ் வேர் இந்த மாதிரி ஹாஸ்பிட்டல் ஓவர் சார்ஜ் பண்ணிருக்கலாம் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியை அப்படின்னு சொல்லி இந்த அனாலிட்டிக்ஸ் லேயர் தரும். இந்த அனாலிட்டிக்ஸ் லேயரோட எஃபிஷியன்சி என்ன எவ்வளோ அப்படின்னா, ஆடிட்டர் எவ்வளோ அந்த மாதிரி இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 10,000 கிளைம்ஸ் வந்து ஆடிட்டருக்கு தருதுன்னா அவங்க 7,000 கிளைம்ஸ் அதில் ஃப்ராடுலன்ட் கிளைம்ஸ் கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா 70% எஃபிஷியன்சி. தட் இஸ் 100 கிளைம் நான் தரதுல 70 நீங்க கண்டுபிடிக்கிறீங்க ஃப்ராடுலன்ட்னு சொல்லி, அப்போ 70% எஃபிஷியன்சி என்னோட அனாலிட்டிக்ஸ் லேயர். ஸோ இந்த அனாலிட்டிக்ஸ் லேயரை ஸ்ட்ரெங்தன் பண்றதுதான் என்னோட வேலையா இருந்தது EXLல. அதுக்கு முன்னாடி ஆக்ஸோ லேப்ஸ்னு ஒரு கம்பெனி, ஸ்டார்ட் அப். ஸோ அங்க வந்து 6 மாசம் தான் வேலை பார்த்தேன், ரொம்ப அதிகமா வேலை பார்க்கல.
பர்சனல் ரீசன்ஸ்னால வெளியே வர வேண்டியதா இருந்தது. ஸோ அங்க என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, இப்போ டாக்டர் வந்து ஒரு ஒரு மருந்து சீட்டு இல்லாட்டி இங்க இங்க மாதிரி எழுதிலாம் இருக்காது, அங்க எல்லாமே பிரிண்டடா வரும் அண்ட் எல்லாமே சாஃப்ட் காப்பியா வரும். அந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது அவங்க வந்து ஒரு பார்சர் பில் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ உங்களுக்கு சாட் ஜிபிடி அதெல்லாம் நிறைய வந்துருச்சு. நான் சொல்றது வந்து 2016 அந்த டைம்ல. ஸோ அந்த டைம்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சாட் ஜிபிடியில் மிஷின் லேர்னிங் வாஸ் இன் இட்ஸ் இன்ஃபான்சி. அப்பதான் வளர்ந்துட்டு வந்தது, நிறைய பேர் அப்பதான் கேட்க ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ அப்போ வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா, இந்த பர்டிகுலர் சாஃப்ட் காப்பிலேருந்து உங்களுக்கு பேஷண்ட் நேம், பேஷண்ட் டேட் ஆஃப் பர்த், என்ன கண்டிஷன், என்ன டிசீஸ் இருந்தது எல்லாமே தன்னால எடுத்து ஒரு சிஸ்டம்ல ஆட்டோமேட்டிக்கா அப்லோட் பண்ணிடும், பார்ஸ் பண்ணி. ஸோ எந்த அளவுக்கு இது எஃபிஷியண்டா பண்ணமோ அந்த அளவுக்கு வேலை கம்மியாகும் அந்த அந்த ரெக்கார்ட்ஸை மேனேஜ் பண்றவங்களுக்கு. ஸோ யா யா அதான் அதான் அதான். ஸோ இஎம்ஆர்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ உங்களுக்கு அதெல்லாம் வந்து என்ன, இஎம்ஆர்ன்றது வந்து எலக்ட்ரானிக் மெடிக்கல் ரெக்கார்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த இஎம்ஆர் சிஸ்டம்ல எங்களோட கிளையண்டா இருந்தாங்க. ஒன் ஆஃப் தி இஎம்ஆர் சிஸ்டம், நிறைய இஎம்ஆர் வெண்டார் இருக்காங்க, பட் அதுல ஒரு இஎம்ஆர் வந்து எங்களோட வெண்டாரா இருந்தாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு இந்த அப்ளிகேஷன் பில் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருந்தோம். அகைன் மிஷின் லேர்னிங் என்எல்பி யூஸ் பண்ணி தான். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஐ ஸ்டார்டட் அஸ் அ டேட்டா அனலிஸ்ட் வித் சிமாண்டிக். அங்க என்ன பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னா, செக்யூரிட்டி ஸ்லாஷ் டேட்டா அனலிஸ்ட்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா இது கொஞ்சம் செக்யூரிட்டி நாலேஜும் தேவைப்படும். இப்போ நிறைய டிவைசஸ், உலகம் ஃபுல்லா இருக்கிற டிவைசஸ் லாக்ஸ் ஜென்ரேட் பண்ணும். ஸோ லாக்ஸ் ஜென்ரேட் பண்ணும்போது வர லாக்ஸ் வந்து அதுலயே பாத்தீங்கன்னா சிலது வந்து எண்ட் பாயிண்ட் ப்ரொடெக்ஷன் ஆன்டிவைரஸ்ல இருந்து ஜென்ரேட் ஆகும், சிலது ஃபயர் வால்ல இருந்து ஜென்ரேட் ஆகும், சிலது வந்து ஓஎஸ்ல இருந்து ஜென்ரேட் ஆகும். இதை பார்த்துட்டு எது மெலிஷியஸ் டிராஃபிக், எது நான் மெலிஷியஸ் டிராஃபிக்னு நீங்க கிளாசிஃபை பண்ணணும். ஸோ சில நேரம் மேனுவலா பண்ண வேண்டியதா இருக்கும், சில நேரம் யூல் ஹாவ் டு பில்ட் மாடல்ஸ். ஸோ அங்க இருந்தா நான் வந்து டேட்டா அனலிஸ்டா ஐ ஸ்டார்டட் மை கரியர். ஸோ திஸ் இஸ் மை ஜேர்னி. ஓகேங்களா, ஸ்டார்டிங்ல இருந்து இப்போ வரைக்கும் இதுதான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். எனி क्वेश्चंस so far? Total years of experience எவ்வளவுங்க உங்களுக்கு? 12 years. And secondly, someday, இப்ப இல்ல, maybe a couple of years down the line, ஒரு ப்ராப்பர் நெட்வொர்க் ஃபார்ம் பண்ணி ஒரு நல்ல ஸ்டார்ட் அப் மாதிரி ஒன்று ஆரம்பிக்கலாம் அப்படிங்கிறது. அகேன் ஐ வாண்டட் டு பில்ட் அ ப்ராடக்ட் தட் இஸ் பவர்ட் பை, அதுதான் என்னோட லட்சியமும் கூட. அதுக்காக தான் வேலையும் பார்த்துட்டு இருக்கேன். அண்ட் இப்போ இருக்கிற சேலரி கஷ்டம் சொல்றது, பட் ஸ்டார்டிங் சேலரி அஃப்கோர்ஸ் நான் சொல்றேன். என்ன அப்படின்னா, ஐ வாண்டட் டு பில்ட் அ ப்ராடக்ட். அண்ட் இப்போ நிறைய உங்களுக்கு ஜென்ஏலாம் வர்றதுனால என்னோட லட்சியம், அதுவும் படிச்சுட்டு இருக்கேன். ஸோ என்னோட லட்சியமும் அதுதான், ஒரு நல்ல ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பிக்கணும் விச் இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் டு பீப்புள். அஃப்கோர்ஸ் மானிட்டரி பெனிஃபிட்ஸோட, நல்ல மானிட்டரி பெனிஃபிட்ஸோட ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பிக்கணும், ஒரு ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனி ஆரம்பிக்கணுன்றதான் என்னோட லட்சியமும் கூட. ஓகேங்களா, மேபி 2-3 years down the line அதுக்கப்புறம் அதுக்கான வேலையும் இப்போ போயிட்டு இருக்கு சைட்ல. I'm getting in touch with people to understand more about yeah, thank you. So I'm getting in touch with people to understand more about the industry, எப்படிலாம் வந்து ரிக்வெஸ்ட் வருது அவங்களுக்கு அப்படின்னு. இப்போ எனக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கா என்ன மாதிரி ரிக்வெஸ்ட் வருது, அகைன் சம்ஒன் ஆஸ்க்ட் மை salary இல்லையா. ஸோ ஆரம்பத்தில் ஐ வாஸ் ஏர்னிங் டேட்டா சயின்ஸில், ஓகே டேட்டா சயின்ஸில் ஐ ஹாவ் க்ளோஸ் டு, ஐ கெஸ் இந்த வருஷம் வந்ததுன்னா 9 years வரும். I can do that in English, but I'm afraid most of the folks here, they're just starting their career, and I guess most of them are from Tamil Nadu, if I'm not wrong. Or if you want this in English, that is still okay with me. Yes, sir. We are from other state. That would be helpful if you even add more English terms or English. Join from Sure thing. I'll be as accommodative as possible. Okay. Thanks a lot. Yeah. Okay. So my starting salary was 25,000 per month, and that's how I started my career in data science. Yeah, if I complete this year end, it will be close to 9 years. Right, that's how much experience I have in data science. And I started my career as a network admin.
right? I was doing my rotational shifts, so I was providing 24/7, and it's really funny how I got into data science, but that's a story for another day. But that's as far as my experience goes. All right. And now I'm earning multiple folds than literally where I started. But that being said, right, I'll basically shift gears. I'll talk about what is the expectation these days from the clients, right, that I interact with on a daily basis. So see, I treat clients like children. Again, not in a bad way. When I say children, is they want everything that's new in the market, right? Let's say if you have a child, right, and if the child looks at another kid, right, playing with the toy, of course the child would also want that, right? It would have the desire to get that toy. Just like that, when the industry is booming, when it is getting hyped by a particular technology, the client would want it in his premises, right? So it's the new kid in the block is Gen AI, of course. You guys should be knowing, right? Now, I wanted to ask you in general terms, right? What do you think Gen AI is? Anyone? Okay, even before Gen AI, I wanted to know what AI is from you guys. What do you think AI is? Anyone? Oh, we can able to understand full stack process, but what AML? Uh, would someone like to take that question? You can unmute yourself and you can explain. Again, there's nothing like right or wrong answer, right? And no answers. Do not be mortified by your answer, okay? Just go for it. There's no judgments here. ஆக்சுவலா ஏங்கிறது ஒரு மெஷினுக்கு நீங்க வந்து என்ன நினைக்கிறீங்களோ அதை சொல்லி கொடுத்து அதை ட்ரெயின் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அது அந்த ட்ரைனிங்ல இருந்து கத்துக்கிட்டு எக்ஸாம்பிள் இப்போ சூப்பர்வைஸ்டு இல்லை அன்சூப்பர்வைஸ்டு அந்த மாதிரி சொல்லி கொடுத்த ஒரு மெஷின் லேர்னிங் அல்காரிதத்தை திரும்ப அதை வேற ஒரு டெக்னிக் கொடுத்து அதை வச்சு அது எப்படி புதுசா ஐடென்டிஃபை பண்ணுது, அதாவது அதை வச்சு கண்டுபிடிக்குது அப்படிங்கறத ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணுது, இல்ல வந்து அந்த மாதிரி ட்ரைனிங் கொடுக்கறது தான் ஒரு ஏஐ சொல்றோம். நைஸ். யா, யூ ஆர் ரைட். ஸோ என்னன்னா, இப்போ லெட்ஸ் திங்க் ஏஐ லைக் அன் என்டிட்டி. ஓகேங்களா? அந்த என்டிட்டிக்கு ஒரு டேட்டா கொடுக்குறோம், டி. ஓகேங்களா? அண்ட் த என்டிட்டி ஹேஸ் டு டூ அ பர்டிகுலர் டாஸ்க் லேர்னிங் ஃப்ரம் த டேட்டா டி. லெட்ஸ் ஓகே, மேபி நான் வரைகிறேன். ஓகேங்களா? ஒன் செகண்ட், ஐம் கோயிங் டு ஸ்கிரிபிள் சம்திங். லெட் மீ ஷேர் மை ஸ்கிரீன். And I want this to be as simple as possible. Okay. You have AI. AI is, in simple terms, now a software entity. Okay. So you have data and you need to do a particular task. Okay. And this task, right, will be monitored using performance metric, some performance metric. All right. Now, as it learns more data, ideally, the performance should go up in doing this task. Correct? In simple terms, this is AI. So this can fit for any problem. Let's say you are building a model to differentiate between cat and dog. What you do is you feed AI with cats and dogs pictures. Sorry. Now what AI does is it will classify if it's a cat or dog, and this classification will be monitored by some performance metric. Let's say accuracy. That is, out of 100 cats, it is able to identify 70 cats. I'm just making it up. Okay.
So what you do is you either augment or improve this data, or you feed more data in the hopes that it will increase the performance. Right now, after doing both of these, now the accuracy is 80%. Right, in doing this task. This is AI in simple terms. Any questions? Is it clear, all of you? Because only if you understand this, we can talk about Gen AI. Okay, so எங்க ப்ராப்ளம் சுந்தர், இத புரிஞ்சுக்கிறதுல எங்க ப்ராப்ளம்? இல்ல அந்த டயகிராம் கொஞ்சம் தப்பு. ஓகே, மேபி I'll share. ஓகே, சொல்லுங்க சொல்லுங்க. இல்ல இதுவே எனக்கு புரியல. இதுமே ரிப்பீட் பண்றீங்க? ஷூர். So you have AI. நீங்க ஏதாவது AI ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணிருக்கீங்களா இதுக்கு முன்னாடி? நோ ப்ரோ. எஸ் chat gpt. ஓகே, சோ chat gpt கிட்ட ஒரு டாஸ்க் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். என்ன டாஸ்க்? ஓகே, வழக்கமா என்ன பேசுவீங்க chat gpt கிட்ட? சப்போர்ட் ரிலேட்டடா வந்து நான் வந்து புரியல, என்னது? கோட் நான் SQL வர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓகே SQL கோட் கேக்குறீங்க, ஓகேங்களா? யா ஓகே, SQL கோட், ஓகேங்களா? அதுதான், ஓகேங்களா? ரைட் SQL கோட் தான் டாஸ்க் AI க்கு, சரிங்களா? ஓகே. சோ இத வந்து நிறைய SQL கோட் கொடுத்து ட்ரெயின் பண்ணிருப்பாங்களா? அதுதான் டேட்டா, ஓகேங்களா? இந்த SQL கோடுக்கும் நீங்க கேக்குற, இப்ப நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? ரைட் a SQL code to select a table அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். அதுதான் வந்து query, ஓகேங்களா? நீங்க கொடுக்கிற query, நீங்க அடிக்கிற query SQL query கிடையாது. நீங்க கேக்குற ப்ராம்ப்ட்னு வேணா வச்சுக்கோங்களேன், ஓகேங்களா? நீங்க வந்து chat gpt கிட்ட ஒரு ப்ராம்ப்ட் கேக்குறீங்க. இந்த ப்ராம்ப்ட்டுக்கு அது எப்படி SQL query ஜெனரேட் பண்ணுதுன்னு பாப்பீங்க. இதுதான் டாஸ்க். இந்த டாஸ்கை மெஷர் பண்ணுவீங்க, ஓகேங்களா? அதுதான் பர்ஃபார்மன்ஸ். இங்க இடத்துல பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து அக்யூரசியா இருக்கலாம், இல்ல ப்ளூ ஸ்கோர்னு ஒன்னு இருக்கு ஜெனரேஷனுக்கு, ஓகேங்களா? இல்ல டிரான்ஸ்லேஷனா இருக்கலாம், எதுவா வேணா இருக்கலாம். ஸோ ஐடியலி யுவர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஷுட் கோ ஆஸ் யூ கிவ் குவாலிட்டி டேட்டா டு AI. மோர் டேட்டா கிடையாது, குவாலிட்டி. புரியுதுங்களா? குவான்டிட்டி கிடையாது, குவாலிட்டி. ஸோ இஃப் யுவர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் கோஸ் அப் with more quality data in achieving a particular task, it is called AI. புரியுதுங்களா? புரியுது. Okay, so this is not my example. I was following a instructor in IIT Madras. His name is Balraman, right? He sort of explained me this when I was studying. So whenever someone would ask me what is AI, immediately this is what this is how I would explain it to folks, right? Yeah, so this is AI. Now coming to Gen AI, as the name suggests, chat gpt is one example of Gen AI because it is generating content, right? It is not just classifying, or it is not just regressing, or it is not just segmenting the existing data, but it is generating new data. That is called Gen AI, ஓகேங்களா? ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் வந்து இப்போ டாலின்னு ஒன்று இருக்கு, chat gpt ஓப்பன் AI தான். அதுகிட்ட போயிட்டு ஐ வாண்ட் அ ஹைபிரிட் பிட்வீன் காட்ஸில்லா அண்ட் வேல், கிவ் மீ a பிக்சர் அப்படின்னா அது ஒரு இமேஜை ஜென்ரேட் பண்ணுது. ஸோ அந்த இமேஜ், அந்த நீங்க கொடுக்குற ப்ராம்ப்டை வச்சு அது இமேஜ் ஜென்ரேட் பண்ணுது, நியூ கண்டென்ட். கரெக்டுங்களா? ஸோ இதெல்லாம் எங்க ஆரம்பிச்சது அப்படின்னா, டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ்னு ஒரு பேப்பர் வந்து 2017ல, அட்டென்ஷன் இஸ் ஆல் யூ நீட் அப்படின்னு ஒரு பேப்பர் இருக்கு.
அந்த பேப்பர்ல இருந்து தான் நிறைய டிரான்ஸ்ஃபார்மர்னு சொல்லுவாங்க, அந்த ஆர்கிடெக்சர், நியூரல் நெட்வொர்க் ஆர்கிடெக்சர். அது வர வர வரதான் உங்களுக்கு நிறைய இந்த மாதிரி ஜென்ரேட்டிவ் ஏஐ வர ஆரம்பிச்சது. ஸோ ஐ மீன் இந்த ஜிபிடிங்கிறது முன்னாடில இருந்தே இருக்கு. ஐ கெஸ் ஜிபிடி 3 வந்தது, 2020 வந்தது. பட் அது யாருக்கும் அவ்வளவா தெரியல. ஏன்னா நீங்க வந்து அதை ஏபிஐ அவங்க எக்ஸ்போஸ் பண்ணல, இல்லாட்டி ஒரு பாட் மாதிரி அவங்க எக்ஸ்போஸ் பண்ணல. ஸோ லேட் 2022 ஏர்லி 2023 தான் உங்களுக்கு அந்த ஜிபிடியே வந்தது, சாட் ஜிபிடியே வந்தது. ஸோ அப்படி யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்க தான் மக்களுக்கு தெரிய வந்தது சாட் ஜிபிடி பத்தி. பட் இதுக்கு முன்னாடியிலேருந்தே இருந்திருக்கு ஜென்ரேட்டிவ் ஏஐ அப்படிங்கிறது. நவ் இஸ் வென் பீப்புள் ஆர் ஆக்சுவலி ரியலைசிங் தி அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஜென்ரேட்டிவ் ஏஐ. தட்ஸ் த ரீசன் ஃபார் தி ஹைப். ஓகேங்களா? Now generative AI can generate any media. For example, it can generate image, it can generate text, it can generate music. End of the day, it is all data, and it is different representation of the same data. All right, so it is as simple as that. ஆக்சுவலா டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன மீனிங், என்ன கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. அது ஆர்கிடெக்சர் தான் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம். ஓகே, ஸோ டிரான்ஸ்ஃபார்மருங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா, நியூரல் நெட்வொர்க் தெரியுமா? ஹவு மெனி பீப்புள் நோ நியூரல் நெட்வொர்க்? எஸ் அதை பத்தி தெரியும், பட் எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்றது தெரியாது. ஓகே, நியூரல் நெட்வொர்க்ன்றது வந்து, யா கோ ஹெட் முகமது. ஓகே, தெரியுன்றதுக்காக கை தூக்குனீங்களா, இல்ல யூ ஹேட் எனி क्वेश्चन? எஸ் Yes, bro. Bro, நம்ம டேட்டா சயின்ஸ் எக்ஸ்பிளனேஷனை பற்றி we can do one more session செப்பரேட்டா. பட் இதில் வந்து நம்ம ஓவரால் எப்படி கரியரில் வரலாம் அப்படின்றத வச்சுக்கிட்டா, ஏன்னா ஒரு அஜெண்டா அந்த ஆங்கிளில் போகலாம். ஒரு கொஸ்டின் வந்திருக்க ரிலேட்டடா. ஐ எம் டேட்டா சயின்டிஸ்ட் வித் லெஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். டு யூ திங்க் ஆஃப்டர் அரைவல் ஆஃப் Gen AI people fail to understand the basics of ML/AI? Instead they focus on more prompts and software engineering. So இது ஒரு நல்ல கொஸ்டின் நினைக்கிறேன் bro. நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? Sure. So this is so there is a paradigm shift in the market. Like, you know, I forgot the name of the person who asked this question, but yeah, Edward, right? So there's a paradigm shift that's happening in the market. So people think that gone are the days where we code, right? We just need to prompt the system and it's going to generate the code. But software development, or maybe even building AI models, is not just typing the code, right? So it can help you, it can assist you in code development, yes, but eventually it is you who need to solve that problem. So okay, let's say that you are someone who's trying to prompt chat GPT for generating a JavaScript. Whether or not it is doing the right job, it is up to you, right? You need to know JavaScript first to estimate how it is doing, right? So it's you need to see, it's there's a differentiation between technique and technology, right? So your data structures, your algorithm, all these are technique, fundamentals. It will never go away. Your technology, you can think about programming language to achieve that technique, right? So you today it's Python, tomorrow we'll have Go, and the day after we'll have a different language altogether, but the technique would remain the same, right? So I would emphasize people to learn the technique rather than technology itself. You can easily learn any technology any day, but the fundamental is important, right? And see, Google is developing Gen AI, OpenAI is developing Gen AI, and Meta is open sourcing a lot of their models, right? But still they have coding rounds. Why? Because eventually it's the people, right? At least today it is the people who are developing these models, and they would need to know coding, and they would need to be very strong in their fundamentals. Hope I answered your question, Edward. Did I? Okay. So yeah, a basic question actually. So if a fresher இருக்காங்கன்னா, fresher வந்துட்டு how they can directly become a data scientist, or what do you suggest? எப்படி வந்து வேலை கிடைக்கிறதுக்கு அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம், fresher ஸ்டூடெண்டோ, உங்க பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல?
So I'll tell you, right? It's from my own experience. Now, this is not an easy problem to solve, to be honest, right? And if I could solve it, probably I'll have $1 million today. Will be a millionaire, Kandipa. Right? But it's not so straightforward. But I can give you tips, right? So what I suggest is, you have to learn first, and now company will know that you have learned something, but they'll definitely ask for experience. So you need to bridge that gap. How can you do that? Is go internship, right? Work for a company. Maybe it will not even offer you any salary. I'll come to you, Kavya. I'll come to you. I have a very interesting story to share, right? For people who are from non-IT background, right? So start doing internships. Start working on projects where you'll not be paid. See, if you are a fresher, you should do anything to get experience, right? That is the single most important thing that you have to do. It is more important than salary, right? Let me be very, very honest with you. Now is when you can take all that risk. Now is when you can stretch, right? Now is when you can observe, right? Knowledge like a sponge, because you'll be high on energy, right? I still have that energy, but not all people would have energy after 10-12 years, right? They would be having a different line of thought in their lives, right? So start also, right? Let's say that even before doing an internship, maybe you've tried, right, and you're fed up, you're not getting any internships, you're not getting any employment opportunities. What I would suggest is do a lot of pet projects. Internet is full of data, right? Now data is everywhere. Build mini projects, right, and showcase that in LinkedIn, put that in Twitter, right? Contribute a lot towards open source. Trust me, that will give you a lot of visibility. So let's say that there's TensorFlow, there's PyTorch, all these are libraries. Scikit-learn, Pandas, NumPy, all these are open source libraries. Go contribute. Put that in your GitHub. Gain stars in your GitHub, right? These are variety of ways that you can work on, right? And be it small or big project, do not think that, okay, I'm doing something at my home, and oftentimes you will restrain yourself from putting that in LinkedIn, because you will not think that it is worthy enough for you to share that with someone. That is where the actual pitfall is. There's nothing shame in sharing, right? It could be a basic app, it could be an advanced app, right? Put that in LinkedIn, right? Let's say out of 1,000 eyes, this could be one eye that will be keen on whatever you've built, right? So you may get employment opportunities from anywhere. We wouldn't know. So the more exposed you are, better chances are for you to get a call from someone for employment. Now, where do I start, right? I can give you some tips, right? I'll share my screen. Wait. You guys can see my screen? Yeah. Yeah. One second. How am I supposed to move this? Yeah. So there is this framework called Streamlit. This is specifically built for data scientists, wherein data scientists are typically not web developers, right? Software people, right? But if they wanted to build an app, right, they could do it using Python, right? So I'm clicking explore here. Here you can explore the apps that are built by different people. And this is a very interesting app. This is called matchgpt.streamlit.app, right? What they have done is they've built this app, and it is around GPT, right? Wherein you can ask questions, right? You can ask questions to this app, and mathematical questions, of course. It will try to solve that question for you, reducing the need for teaching assistant in big universities. And this has garnered around 4 million rupees, sorry, $4 million in funds. There is a investor called Y Combinator, and Sam Altman, who's
CEO of OpenAI, AI, right? He's the CEO of Y Combinator as well. He's not CEO, probably he's in bench, right? He's funded this app, Math GPT, right? What I would suggest is you can start building apps here, right? And you can showcase this in your LinkedIn. Even, this gallery itself is a big showcase, right? You can see, right? They build simple apps. You can see A by B testing, LLM boards, right? Leaderboard. They're fetching these from different sources, and you can see the views, right? 63,000 views, right? And this has garnered how much? 328,000 views, right? So there are lots and lots of things that you can do. And I would say that more than knowledge, right? Like Einstein says, imagination, right? Creativity is going to get you a lot of reward, right? Learn something, and if you keep learning without application, it's not going to be of any use. Whatever you've learned, right? Start building. Let it be very, very basic app, right? Start building those. It could be a data app. You could create a data pipeline, or even an analysis that you've done, right? So I know of a person uh, whose analysis, right, caught the eye of McDonald's company, right? So he was basically doing analysis on how much calories, right, one would be getting eating a particular food, right? What sort of diet one should follow, right, to achieve his or own goals. For example, if you want to study a lot, there is a particular diet type that you need to, diet regime that you need to follow. If you want to work out, there's a particular diet regime, and he was able to explain that through his analysis, right? A lot of the times, right, more than your machine learning, more than this fancy AI, simple analysis could give you a lot of insights, which is something that you can showcase in different platforms. Go take freelance, I mean, register yourself in freelancer.com, right? Go take up those jobs, do it for free, right? Because the time that you spend, it is not going to go waste. It is an investment that you're putting right now. Probably money is something that you cannot invest, but your time is something that you can invest, which is more valuable than money, according to me. So these are the ways, right? Ways and means that you can achieve employment opportunity. Any questions? சார் நெக்ஸ்ட் 5 இயர்ஸ்ல வந்து ஃபீல்டு வந்து எப்படி இருக்கும் சார்? இப்ப கரண்ட் ஃபீல்டு வந்து ஏஐன்ற ட்ரெண்ட் வந்து போயிட்டு இருக்கு. Okay. ஸோ நெக்ஸ்ட் 5 இயர்ஸ்ல வந்து எல்லாமே வந்து ஆட்டோமேஷன்ல போயிட்டு இருக்கும். ஸோ அப்போ வந்து என்ன ட்ரெண்ட் போகும்? இல்ல நெக்ஸ்ட் ஜென்ஏஏ வந்து ஃபாலோ ஆயிட்டு இருக்குமா சார்? ஸோ இது வந்து என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேயே சொல்றேன். நெக்ஸ்ட் 5 இயர்ஸ்ங்கிறது ரொம்ப தூரம். ஏன்னா லாக்டவுன் வரும் 2020 வரும்னு சொல்லி 2 வாரத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நான் நம்பல. ஓகேங்களா? ஆனா 2 வாரத்துல ஆபீஸ மூடிட்டு வீட்டுக்கு போக சொல்லிட்டாங்க. சோ நெக்ஸ்ட் 5 இயர்ஸ்ன்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப நம்மளால கணிக்க கூட முடியாது. இப்போ சாட் ஜிபிடி நிறைய ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுது இல்லையா? அது வந்து எனக்கு ஒரு 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்தா வேற மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் என்னால சால்வ் பண்ண முடிஞ்சிருக்கும். ஓகேங்களா? பட் மேபி நெக்ஸ்ட் இயர் அண்ட் ஹாஃப் என்னால சொல்ல முடியும் என்ன இருக்கு அப்படின்னு. நீங்க சொல்ற மாதிரி there's going to be a lot of startups that will use chat gpt. சாட் ஜிபிடியோ இல்ல சாட் ஜிபிடி மாறி இருக்கிற ஜெமினை, டாலி அதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா? அந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஸ் அதை வந்து ராப்பரா யூஸ் பண்ணி அதுக்கு மேல நிறைய ஸ்டார்ட் அப் நிறைய வந்துட்டு இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அந்த மேத் ஜிபிடி நான் காமிச்சேன் இல்லையா? அந்த மேத் ஜிபிடி இஸ் யூசிங் சாட், ஐ மீன் சார்ட் ஆஃப் சாட் ஜிபிடி. இட்ஸ் நாட் என்டையர்லி சாட் ஜிபிடி. they are using their own open source LLMs to solve mathematical problems or puzzles. ஓகேங்களா? அந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டார்ட் அப் இனிமே வரும் நீங்க பார்க்க. அண்ட் இப்போ இன்னொரு ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு அப்ளிகேஷன் நான் பார்த்தேன். என்ன பார்த்தேன் அப்படின்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு அந்த கூகுள் ஆட்ஸ் எல்லாம் வரும். நீங்க சைட்டுக்கு எல்லாம் போனீங்கன்னா ஆட்ஸ் வருது இல்லையா? ரைட் ஹேண்ட் சைடு நீங்க நிறைய பாப்பீங்க. ஷாப்பிங், இந்த துணி அந்த துணி அப்படின்லாம். அது வந்து எப்படி உங்களுக்கு ஆக்சுவலா அந்த துணி, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு ப்ளூ துணி காட்டிட்டு இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். உங்களோட சர்ச் பேட்டர்ன் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? அந்த சர்ச் பேட்டர்ன்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க நிறைய உங்களுக்கு ரெட்டு தான் பிடிக்கிற மாதிரி அந்த சர்ச் பேட்டர்ன்ல எக்ஸ்பிரஸ் ஆச்சு அப்படின்னா டைனமிக்கா உங்களுக்கு வர ஆட்ல இருக்கிற ட்ரெஸ் ரெட் கலர்ல மாறிடும். புரியுதுங்களா? சோ அந்த மாதிரி வந்து ஜெனரேட்டிவ் ஆட்ஸ் இனிமே நிறைய வரும்.
அண்ட் இப்போ சாட் ஜிபிடி வந்து இப்போ 4.0 வந்திருக்கு. அடுத்து வந்து இந்த இந்த சாட் ஜிபிடிய ஏபிஐயா யூஸ் பண்ணி நிறைய ஐஓடில வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ உங்க வீட்டையே வந்து இப்போ அயன்மேன் படம் பார்த்துருக்கீங்க கரெக்டுங்களா? ஜார்விஸ்ங்கிற இப்போ ஒரு டெக்னாலஜி உங்களால பில் பண்ணிட முடியும் அப்படின்னா இப்போ உங்க வீட்டையே வந்து உங்களால பேசியே உங்க வீடோட இன்டராக்ட் பண்ண முடியும். கரெக்டா? யார் வேணா இப்போ வந்து அந்த மாதிரி மாத்த முடியும். கரெக்டா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எல்லாமே வந்து உங்களோட ஸ்மார்ட் ஹோமா மாறிடுச்சு அப்படின்னா யூ கேன் ஆக்சுவலி டாக் டு யுவர் ஹோம். இந்த மாதிரி ஐ வாண்ட் டிம் லைட்ஸ் அப்படின்னா அது பண்ண முடியும் அதால. ஹலோ ஹலோ யா கேக்குது, பேசுங்க. நீங்க தான் ஏதோ கேட்டீங்க. ஹலோ ப்ரோ, இன்னொரு கொஸ்டின் என்னன்னா, கெமிஸ்ட்ரி பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து எப்படி நான் டேட்டா சயின்டிஸ்ட் ஓகே ஆகிறது? ஓகே ஸோ சி எனக்கு ஐ ஹாவ் கொலீக்ஸ் ஓகேங்களா, அவங்க வந்து ஃபின் பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வந்திருக்காங்க, பேங்கிங்ல இருந்து வந்திருக்காங்க, ஸோ நிறைய இடத்துல இருந்து வந்திருக்காங்க. ஸோ உங்களோட ப்ராஜெக்ட்ஸ், நீங்க பண்ற ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா? ஸோ இப்போ நீங்க டேட்டா சயின்ஸ் லேர்ன் பண்றீங்க அப்படின்னா ஆஸ் அண்ட் வென் யூ லேர்ன் அ டாபிக் இமீடியட்லி பில்ட் அ ப்ராஜெக்ட். அதுதான் நான் சொல்லுவேன். நீங்க ப்ராஜெக்ட் பில் பண்ணி நீங்க போட உங்களுக்கே ரோட் மேப் தெரிஞ்சிடும். ஓகே இப்படிதான் நீங்க போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனா நீங்க நிறைய பேர் என்ன தப்பு பண்ணுவாங்கன்னா, படிச்சுட்டு கடைசியா ஒரு கேப்ஸ்டோன் ப்ராஜெக்ட் மாதிரி பண்ணுவாங்க. ஆனா அந்த மாதிரி நீங்க பண்ணும்போது நீங்க முதல்ல படிச்சதை நீங்க அப்ளையே பண்ண மாட்டீங்க. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இன்னைக்கு நான் டேட்டா சயின்ஸ் படிக்க ஆரம்பிக்கிறேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். நான் சிம்பிள் பைத்தான் தான் நான் படிச்சிருக்கேன் அப்படின்னா அதுல சும்மா ஒரு கோடு, இந்த ப்ராப்ளம் நான் சால்வ் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க கிட்ஹப் ரீப்போல வச்சுக்கோங்க. அண்ட் செகண்ட்லி இட் இஸ் அப் டு யூ. இப்போ யாருமே வந்து நீங்க என்ன பேக்ரவுண்டுன்னு நம்ம கேட்க போறது கிடையாது. நீங்க பண்ற ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, ஒன்லி தட் இஸ் வெரி வெரி ரெலவெண்ட். உதாரணத்துக்கு இப்போ நீங்க பாக்குற நிறைய பேர், இப்போ நான் அந்த ஸ்டீம்லிட் ஆப் காமிச்சேன் இல்லையா, அவங்க எல்லாம் நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா நீங்க சொன்ன மாதிரி தான் கெமிஸ்ட்ரி பேக்ரவுண்டா இருப்பாங்க, இல்ல பயோ கெமிஸ்ட் இல்லாட்டி பயோ ஸ்டாட்டிஸ்டிஷியன்ஸ் அந்த மாதிரி இருப்பாங்க. சில டாக்டர்ஸ் கூட நான் பார்த்திருக்கேன் டேட்டா சயின்டிஸ்டா மாறி. ஏன்னா தே ஆர் பில்டிங் ஏஐ ப்ராடக்ட்ஸ் ஃபார் தேர் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ். ஸோ இப்போ நீங்க கெமிஸ்ட்ரி இருக்குன்னு சொல்றீங்க இல்லையா, கெமிஸ்ட்ரி பேக்ரவுண்ட்ல இருக்குன்னு சொல்றீங்களா, ஆல் த மோர் ரீசன் ஃபார் யூ டு பில்ட் அ மாடல் தட் வில் சால்வ் அ பர்டிகுலர் ப்ராப்ளம் இன் கெமிஸ்ட்ரி. ஓகேங்களா? ஸோ எனக்கு தெரியல, பட் இந்த ஃபார்மா கம்பெனிக்கெல்லாம் வந்து மேபி யூ கேன் ஹெல்ப். ஸோ அந்த டொமைன் ஸ்பெசிஃபிக்கா யோசிச்சு அங்க டேட்டா வச்சு என்ன ப்ராப்ளம் நீங்க சால்வ் பண்ணலான்றதை யோசிங்க. யூ வுட் நோ பெட்டர் தென் மீ. எனக்கு வந்து ஹெல்த் கேர்ல எனக்கு ஓரளவுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு. அண்ட் பேமெண்ட் ரிலேட்டட் விஷயங்கள் ஹெல்த் கேர்லே திஸ் பேமெண்ட் அண்ட் தென் திஸ் கிளினிக்கல் ஆஸ்பெக்ட். பேமெண்ட்ல எனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு. இப்போ ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் கேஷுவாலிட்டி இன்சூரன்ஸ்ல தான் இருக்கேன் நான். ஸோ இதுல தான் என்னோட டொமைன் இது வரைக்கும் நான் வேலை பார்த்தது. அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் கொஞ்சம் செக்யூரிட்டி தெரியும், சைபர் செக்யூரிட்டி. ஸோ இதுல தான் என்னோட ப்ராப்ளம் ஏரியாஸ், ஐ மீன் டொமைன். இங்க நான் நிறைய டேட்டா வச்சு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண முடியும். அந்த மாதிரி தான் திங்க் அபவுட். இப்போ நான் ஐடி ஃபினான்ஸ்ல இருந்து வந்திருப்பாங்க. ஸோ எப்படி பேங்கிங் ப்ராப்ளம்ஸ் சால்வ் பண்ணலாம் அப்படிங்கறது யோசிங்க. பேங்கிங் ப்ராப்ளம்ஸ் சால்வ் பண்ணலான்றது யோசிக்கிறது மட்டும் இல்லாம எக்ஸ்போஸ் யுவர் ப்ராஜெக்ட் டு அவுட் சைட் வேர்ல்ட். லிங்க்டின்ல போடுங்க, ட்விட்டர்ல போடுங்க. அண்ட் அகேன் ஐ cannot emphasize enough, contribute towards open source. நிறைய there are lots and lots of libraries. go contribute. இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் லைப்ரரிய ஒரு ஃபீச்சர் எனக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்க பண்ணலாம். அந்த பர்டிகுலர் ஃபீச்சரை நீங்க இன்க்ளூட் பண்ணலாம் அந்த லைப்ரரியில, ப்ரொவைடட் அது அந்த கிட்டப் ரீப்போ மேனேஜ் பண்றவங்க அது அப்ரூவ் ஆச்சு அப்படின்னா, நிறைய ஓட்ஸ் வந்தது அப்படின்னா அந்த ஃபீச்சரை இன்க்ளூட் பண்ணுவாங்க. விச் இஸ் சம்திங் தட் யூ கேன் புட் தட் இன் யோர் ரெஸ்யூமே ஆர் லிங்க்டின், ரைட்? ரெஸ்யூமேல போட முடியும், ஐ கான்ட்ரிபியூட்டட் ஃபார் டென்சர்ஃப்ளோ ஃபார் திஸ் ரிலீஸ் and this is the feature that I contributed. ஓப்பன் சோர்ஸ் எல்லாம் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணி நிறைய ப்ராடக்ட் கம்பெனிஸ் உங்களை எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. Anyone bro, so it's not just ETL, it is not just about chemistry. Anyone, right? Anyone who has liking towards data, who would like to think analytically na, we don't go by opinions, we go by stats, we go by insights, we go by numbers. அவங்கள தான் வந்து அனாலிட்டிக்கல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ ஒரு 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 காமன் ஃபெனாமினன் நான் பாக்குறது என்ன அப்படின்னா, ஐபிஎல்ல உங்களை யாருங்க, உங்களுக்கு எந்த கிரிக்கெட்டரை பிடிக்கும் அப்படின்னு கேட்டா முக்காவாசி பேர் தோனி அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. பட்
நம்பர் வைஸ் நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க, தோனியோட நல்லா விளையாடுறவங்க இருக்காங்க. பட் எதனால பிடிக்கும்னு கேட்டா அவங்களுக்கு சொல்ல வராது. இல்ல இவ்வளவு கப் அடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, இல்லாட்டி அவரோட பர்சனாலிட்டி, அவரோட கேப்டன்சி. கேப்டன்சிலாம் வந்து நம்ம மேபி கப்ஸை வச்சு மட்டும்தான் மெஷர் பண்ணுவாங்க. பட் அதை தாண்டி நிறைய இருக்கு. பட் கப்ஸை வச்சு தான் முக்காவாசி பேர் சொல்லுவாங்க கேப்டன்சி நல்லா இருக்கு இல்லையா அப்படின்ட்டு. அகைன் no disrespect or I'm not taking any credit from Dhoni, but I'm just letting you guys know that popular opinion is not the right opinion. You should go approach a problem analytically through stats, through data, without or with very minimal bias. Bias எல்லாம் இருக்க முடியாது. We are humans, but how can you combat bias? Using stats, using math, to be precise. புரியுதுங்களா? ஸோ அதுதான் சொல்றேன். இதெல்லாம் தான் குவாலிட்டிஸ் ஃபார் பிகமிங் அ டேட்டா சயின்டிஸ்ட். ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு அந்த மைண்ட் செட் மாறணும். அண்ட் இஃப் யூ கெட் திஸ் மைண்ட் செட்னா யுவர் பேக்ரவுண்ட் டசன்ட் மேட்டர். அகைன் வித் ஒன் எக்ஸெப்ஷன், யூ ஷுட் ஹவ் ஷோன் your statistical prowess or your project prowess in some way. GitHubலயோ LinkedInலயோ ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணியோ, இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணியோ, இல்ல எம்ப்ளாய்மெண்ட் பண்ணியோ, இல்ல ஃப்ரீலான்ஸ் பண்ணியோ, யூ ஷுட் ஹவ் ப்ரூவ்ட் யுவர் செல்ஃப். அதான் ஒன்லி திங். ஸோ இன்னொரு கொஸ்டின் ஆக்சுவலி, ஐ எம் 2018 பாஸ் அவுட், கரியர் பிரேக் இருக்கு, நோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் ஐடி ரிலேட்டட் அண்ட் ஐ ஹவ் லேர்ன் டேட்டா சயின்ஸ், கேன் ஐ கெட் அ ஜாப் இன் திஸ் ஃபீல்டு? ஸோ ராகவ் கேட்டிருக்காரு. பட் எனக்கு ஐ ஜஸ்ட் நீட் மோர் கான்டெக்ஸ்ட் இன் திஸ் ஒன் ராகவ். ஸோ நீங்கள் டேட்டா சயின்ஸ் படிச்சேன்னு சொல்றீங்க, என்ன படிச்சீங்க, வாட் டிட் யூ லேர்ன், அது சொல்ல முடியுமா? ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தட் வி கேன் ஆன்சர், பட் மீன்வெல் யூ கேன் ஆன்சர் ப்ரோ இஃப் யூ ஹேவ் எனிதிங் டு ஆட். ஓகே, ஸோ பிரேக் எடுத்திருக்காருன்னு தானே சொன்னேன். ஆமாம், 2018 பாஸ் அவுட், தென் கரியர் பிரேக், அதுக்கப்புறம் ஐடி ரிலேட்டட் ஜாப்ஸ்ல இது இல்லை, டேட்டா சயின்ஸ் படிச்சிருக்காரு. So again Raghav, then you have to consider yourself to be a fresher. ஓகேங்களா? இங்க பிரேக் எடுத்திருக்கோன்றது they may not count that. ஓகேங்களா? So you are as good as a fresher. ஓகேங்களா? ஸோ நீங்க ஃப்ரெஷரா தான் உங்களே நீங்க தயார்படுத்திக்கணும். லைக் I said, whatever suggestions or advice that I just gave you, it's not for someone who's experienced, exclusively for freshers, right? Do projects, have a GitHub profile, put that in your LinkedIn, put that in your Twitter, reach out to people in LinkedIn. அது ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட். ஐயோ அவர் என்ன நினைப்பாரு, என்ன நினைப்பாரு நம்மளை பத்தி அப்படின்லாம் நீங்க யோசிக்கவே கூடாது. Go for it, right? Start seeking help in LinkedIn and also tell them that this is a project that I have built. It will solve XYZ problems and I am open for work to solve similar problems like these. அப்படின்னு நீங்க போட்டீங்கன்னா it's a very very powerful message. புரியுதுங்களா? ஸோ அஃப்கோர்ஸ் நிறைய பேர் அதை பார்ப்பாங்க இல்லையா? பார்க்கும்போது ஓகே மேபி இந்த இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து லெட்ஸ் சே தட் you are working on a data that would analyze food and beverage. கண்டிப்பா ஃபுட் அண்ட் பெவரேஜ் இண்டஸ்ட்ரியில சிமிலர் ப்ராப்ளம்ஸ் யாராவது அந்த ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. மேபி அவங்களுக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆகும், ஓகே மேபி இந்த ஆளால அதை சால்வ் பண்ண முடியும் போல இருக்கு, இல்ல இவங்களால சால்வ் பண்ண முடியும் போல இருக்கு, பிகாஸ் யுவர் அனாலிசிஸ் லுக்ஸ் வெல் ஸ்ட்ரக்சர்ட், well presented, the numbers are clean, the message or recommendations that you are giving is very good அப்படின்னு அவங்களுக்கு தோணுச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பா they'll contact you. Again, like I said, connect with lot of people. Okay, there is a saying, network is your net worth அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா? the more people you know, better chances for you to get an employment opportunity. So I think it's time we share the development opportunities. நம்மளோட சொல்லிடலாம் ப்ரோ. ஸோ டீம், ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா, we are planning to build one product, இல்லை ஒரு ப்ராஜெக்ட் மாதிரி பண்ண போகிறோம். அதுக்கு we are looking for interns. Interns are not only college or fresher இல்லை, if you are experienced, உங்களுக்கு வந்து you wanted to learn development and then அதில் சும்மா பண்ணுக்காக பண்ணணும்னா கூட பண்ணலாம். Weekly probably you may need to spend 5 hours or 6 hours, something like that. அவ்வளோதான் கமிட்மெண்ட் இருக்கும். So that's what we are planning to start, and Gautam will be leading that work. So Gautam, please ஒரு சின்ன introduction அதை பத்தி கொடுத்தீங்கன்னா பெட்டரா இருக்கும். என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் அவங்களுக்கு, what are we going to do, so basic things. ஷூர். நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லையா, we are trying to build a product. ஓகேங்களா? ஸோ the product is based on cricket. We wanted to start with cricket, but
this can apply to any team sport. Okay, so I'll just give you an introduction. Maybe I'll detail about the idea when we have this opportunity ready for you. So it is an app where you can do a lot of analysis, right? Let's say that you're a cricket fanatic, right? And you want to bet on a particular team or player in platforms like Dream 11, right? That is something that you can do in this app, wherein you can compare teams, compare players in a more interactive way. And this app, right, on a later stage, it will be powered by Gen AI as well, wherein you can interact with it in natural language and it will be able to give you insights. So that is a brief about the app, right? We wanted to have this app as interactive as possible, as presentable to the people who are using it, right? So that's the whole idea. And since it's cricket, right, since it's sports, lot of you, right, would be very interested, because if it's pharma, if it's insurance, I'll have to give a lot of KT, right, in terms of domain. There's going to be a lot of nuances that you need to understand before you can get into those development, right? So but in cricket, it's a cricket crazy country, right? So I don't have to do all that. We already have a head start over there, right? I hope I was clear enough. Yeah, bro. Like, what's the prerequisite? They have to be learned anything. They are anybody can apply. Like, what is the people? What kind of people we are looking? Yes. So first thing, right, the prerequisite here is creativity, right? I want, like I said, right, I value creativity more than knowledge. With creativity you can acquire knowledge. Secondly, it will be great if you know Python, right? Some of you were saying that you already have experience, right, learning data science. Those people, right, would be the first set of people that I would get in touch with, to know more about you, right? And you need to have this analytical skill, right? Again, there shouldn't be any bias. This is a pure play analytical tool, pure play mathematical tool that we'll be building, but we will be building for common people, right, where they'll be easily be able to digest the information that we are giving. So which means that we'll have to do a lot of back end work to make it very easy for them to digest, right? So and Python is prerequisite, you could say. Okay. Sure. Yes. Python, but normally we already have a lot of tutorials. You can just learn that and come. And if you're curious and if you're able to dedicate, it's really good opportunity, I would say, to learn from kind of working with the live project and working with such a mentor like Gautam. So yeah, that's pretty much it. So I've shared the form where you can apply for it, and we'll call you, and then we'll see if our time and our interest match. Then we will start working on that. So yeah, bro, that's it. And finally, let's just last one thing with that we'll close the one. Last over in a question is means roadmap. Like what is the roadmap for data science? Like what should I learn? என்னெல்லாம் படிக்கணும்? Python is a base, I know. So what is the things? What all things I need to learn just to call myself a data engineer? Data scientist, you mean? Yeah. Okay, so first thing, right, you need to know one coding language. It could be Python or R, preferably both, right? You may not know where you would land, but at least one coding language is absolutely necessary, right? And then there's math that you need to understand, which is statistics, probability, calculus, right? And these are like very, very essential that you need to know before you can go forward. And then comes your machine learning, right? And even before that, you need to understand basic data structures and algorithm, like what is stack, what is queue, linked list, what are trees, right? Which will come later handy when you are developing machine learning algorithms. And then deep learning, right? So this is essentially what you would need to know. SQL and Excel is absolutely necessary. SQL, yes, and Excel is very underrated. Whatever summary that you are doing, right, you will be doing that in Excel, right? So Python, SQL, Excel to start with, and then followed by stats,
probability, calculus, linear algebra in terms of math. And then your machine learning, you have classic 10-12 machine learning algorithms that you need to know, and then followed by deep learning. Super. Super. It may look more, but yeah, we will have a document, everything coming in the coming days, and we have one more separate video for data science, like what they do day to day and how these things work. And yeah, just I wanted to make I want to take few minutes before closing the session. So yeah, just as you know, we are from Tamilboomi, we are taking many courses. So just now we revamped our website. So if you just want to know what are the things we are offering, we can just click the courses, and we have many free courses also available. If you want to learn Python, everything, we have it also here, Python end-to-end and Kafka. There's two things we have. We'll be adding more. And if we just go to the courses, so these are the courses currently we are taking, like AWS DevOps, Azure, AWS Data Engineering, Azure Data Engineering, everything. You can just click and learn more about it. So that is the one update we have on the website, and we are starting, like posting a lot of content, a lot of blogs related to entrepreneurship, cloud, and everything. So mostly you will see bi-weekly updates on the blog. So you can, subscribe to it so that you will not miss any, updates. So that is the one thing we wanted to tell. The subscription is free. Of course, you can, learn. And for the weekly meetup, you can add this calendar into your Google Calendar so that you will be able to get notification directly from there as well. Right now, only WhatsApp is the only medium we are using. And you can, add this calendar to your own calendar so that you will know what is the next session we are scheduling. Everything you will be able to get in your Google Map. It's a Google app. So that's pretty much it. So thanks a lot, Gautam, for your time and the busy schedule. I know how busy you are, how much project, how much entrepreneurship mentorship you are doing. So thanks a lot for your time. And this time, yeah, we change it into English. Hope people are able to understand. So from next week, we have one more upcoming session coming, which is cloud, cloud career and cloud job market. So that we are changing that into English because, yeah, I believe everybody will be able to understand English, and there's no harm in talking English. So that's what we are changing. So thanks a lot, Gautam, for your time. Thanks everyone. My pleasure. Thank you. Thanks everyone. 1 second, let me give them the link ID. Perfect. So when the internship will be starting, so you can apply. We will, have a 1 week. Next 1 week, we'll wait for the application, and then we will start, screening from next week, and then the internship will start probably in a month or 2 weeks. It depends on how much people are there. So that's it. But you can just apply right now. So it's all about like how how interested you are and how much time you can dedicate. That's it. MTL background, 13 years experience. Okay, good, Srinivas. Thank you. Thanks for joining. Thank you, Sadiq Bacha. Thank you, Kavya. Yeah, Gautam, we are sharing some links to that. Yeah, I've shared the link in the chat. Okay, but I don't see the chat. Can you share to all? I think you sent it to some one person. Oh, so there is a Google form I just pinged in the group. You can use a Google form to apply for the internship. So the Google form will look something like this. So this is my profile. Yeah, you can. Okay. So I will post the form in the group also. Right now I posted in the chat. And yeah, Gautam shared his LinkedIn profile as well. You can Gautam Balachandran. So that's his profile. Any fresher opening? Sure. Okay, sure. Surely. I just shared for freshers. Seniors, you can apply for internship. Yeah. Anybody. So it's not about students or freshers. Everybody can apply. If you have time, you can spare time. You can just apply. It's just we wanted work with people and then try to build some kind of a community project. And if it turned out to be a good project, then it will become a really good thing for everybody. So that's the main thing.